So our research question comes from that pre-existing theory. It's driven by the theory. Usually this is deductive is in like physical sciences, chemistry, medicine, psychology maybe, maybe sociology. They usually do, or they often do deductive approaches. We almost never see a deductive approach in anthropology. За deductive гэдэг нь бол өмнөх нөгөө онлыг зөвс шалгаж байгаас тийм. Тэр иймэрхүү аргыг бол ашигладаг нь байгалийн ухааныхан за нийгмийн ухаанаас бол сэтгэл судлал социологи гэдэг чиглэл туршилт хийдэг бид нар мэдчихэж байгаа тийм. Experimental гэдэг чинь тийм шийдчихтэй. Анхлог бол ер нь бараг л бийдэхгүй гэж. Okay, so inductive approach, like you said, we don't start with a pre-existing theory to test. We are testing a theory or a hypothesis where we have a question and we're exploring, we're gaining new information, and we can maybe develop or criticize other existing theories. But the problem with this idea is that inductive makes it seem like we don't engage with theory, but we do engage with theory. We have to engage with theory because all of our research questions are generated based on what we've read and various philosophies like epistemologies, research paradigms. So the inductive approach still engages with theory, but we're not testing a hypothesis. So there's a difference in that. Inductive нь бол мэдээж бас ялгаахгүй онлолтой юм шалгаж нэлж үзүүлдэг хичээл таарна. Гэхдээ нөгөө deductive гэдэг шиг тэр онл үнний зүгс одоо тийм туршилт гэх үү те шалгах гэх үү тийм юм бол харьцангуй бага гэж харин өөрөө мэдээлэл олж тэрийгээр нөгөө онлыгоо юм шүүмжиж ингэж ярих гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та нар хуулч юм социолог өдрийг сонсож байхад тиймс агуу судлаач тэгж хэлсэн үнэн ч юм уу. Чинь манай хууль дээр бол чимпуа тэгж хэлсэн үнэн гэдэг гэж ярьдаг ч тийм. Тэр бол ямар одоо deductive аргатай байгаа гэсэн. Юу чимэд гэдэг хүн 30 жилийн хүн үнэн хэлсэн үнэн л байна шүү дээ. Ойлгож байна. Нөгөө inductive гэдэг нь болохоор үгүй чимэд ч бурхан биш ээ. Уучлаарай бодлоо ярьсан байж та хараа л та. Энд чимдэж яриад байгаа вирус үйлчлэхгүй шүү дээ гэж ярьж байгаа гэсэн үг. Тэгээд хоёр зам онол хэрэгтэй. Гэхдээ яг ямар маягаар you must бол арай л өөр. Тэгээд I don't want you to throw away or forget about theory. Мэдээж онол за окей. So судалгааны асуулт юу вэ? Яг хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө олон ихэнх нь төсөл ихэнх нь судалгаа маш том сэдв. Эхлээд маш том сэдв асуулт. Try бас очигдөр хасан. Юу түүний PhD докторийн зэрэг болоод түүний сэдв маш том. Африк, Монгол хоёр газар харьцуулна. Тэгээд дэндүү том байна тий. Тэгээд бид нар яаж фокус авахад research question-аар фокус хийх. Явал research question байвал бид нарын судалгааны сэдв дэндүү том, замбраагүй, focus байхгүй болно. So it will be too general if we don't have a question or series of questions. So the research question forces you to be focused and forces you to think, what am I actually interested in? For example, Troy said Africa and Mongolia environment. Okay, what's the question? So he narrowed to water, pasture, Gobi, and then it was drought and Zud. So he got very focused. So this is the research question helps you to focus. And also it helps you to stop wasting time reading irrelevant stuff. Okay, I'm interested in the relationship between gender and education. Okay, I can focus my reading now on that literature instead of reading everything under the sun about the topic. So that's why we need the research question as a tool to help us focus. And then lastly, from our research question, we can figure out what is our methodology. So we shouldn't decide, okay, I want to do interviews and then decide on the research question. We should think about research question and then which methodology comes from that question. But there's always like a back and forth that happens because it's not a perfect chronological process. Мэдээж судалгааны асуулттай байна гэдэг чинь судлаач илүү фокустэй буюу те илүү төвлөрсөн бол тийм тэгээ энэсээ шалтгаалаад чиний нөгөө судалгааны чарга гарч ирнэ. Тэгэхээр судалгааны асуултаа тодорхойлно гэдэг бол гол ажлуудын нэг болж байна. Тэгэхгүй бол нөгөө хэтэрхий одоо юу гэдэг чи Монголын малаж эсвэл Тройгийн одоо өдөр ярьсан шиг те Африк Монголын хүрээлэнгүй орчин гэхлээр чи яг яахаар юм гэдэггүй шүү дээ те. Тэгэхээр тэрийг илүү наривчлах судалгааны асуулт чинь туслана. За тэгээд
тэрний тулгуурлаад аргааж ус боловсруулах боломжтой болно гэсэн үг тийм. The mini process нь юу вэ? Би мэдээж бараг юу би миний бүх боловсрол маягийн 10 жилийн сургуулиас хойш юм уншиж байна тий. Би дандаа юм уншиж байна. Би бакалаврт сурахад олон зөндөө ном уншсан. Би антропологи хичээсэн дотор олон онол уншсан. Like introductory level. Тэгээ магистр сураад дахиад олон юм уншсан. Докторийн ажил хийгээ олон юм дахиад уншсан. Тэгээ би бараг олон жил юм уншиж байна. олон санаатай. Тэгээ би бас өдөр бүр санаа их уншдаг. Тэгээ тэр миний дуртай юм. Тэгээд санаа нэг уншдаг. Тэгээ тэр бүх юм уншаад тэгээд I will start to imagine my research question. Яг та нар юм уншиггүй байвал бас судалгааны асуудал боловсруулах маш хэцүү. Яг тэр судалгааны асуулт ер нь би нарын унших юмнаас эсвэл анзаарсан юмнаас гардаг. Тэгээд бас ямар сэдв сонирхолтой. What topic is relevant, interesting? Who cares about your topic? If you tell me I'm going to study, I'm going to describe the lion statues outside of Beinhunger Museum, I don't care about the lion statues. What does it mean? Okay, so our research question should help us understand something bigger. It's not just describing, a stone statue and what century was it built. We have to think about bigger understanding. За тэр яг нөгөө манай нэг Монголын нийгмийн ухааны гаргадаг алдааг ярьж штэ тий. Судалгаа гэдэг бол ямар нэг юмыг тайлбарлаж өчир зүг нь ойлгохоос биш аль нэг юмыг тодорхойлж ийм шүүмж бичих биш. Баянгар аймгийн музей урд талын чулуу арстынгийн тухай би одоо юм бичээд бол үүндээ нэг хэрэгтэй биш. Хинт хэрэгтэй. Яагаад сонирхолтой чуулган гэдгээ байнга бодох хэрэгтэй тийм. Бид нар арстан 50 см өндөр байна одоо юу гэдэг вэ? Манайх нэг тийм бичдэг шүү дээ. Энэ бол үнэндээ тэгээд эсвэл одоо цэцэн хаангийн сан байсан гушууны 110 жилийн хойш ийм судалгаа дээр бол ойлгосон тийм. Тэгээд маш чухал юм бол та нар юм унших хэрэгтэй. Тэгээд судалгааны асуудал магадгүй 2 сар, 3 сар тухай бодно. Нэг өдрийн ажил биш, 2 өдрийн ажил биш, олон сар бодоод за хүмүүстэй яриад энэ асуудал ямар байна, судалгаач багцаа яриад тэгээд энэ жоохон том ажил шүү дээ. За судалгааны асуудал боловсруулах. Okay, so тэгээд эхлээд бодох хэрэгтэй. Та нар юу ойлгох хэрэгтэй, юу ойлгомоор байна. Мэдмээр байна. Та нар нэг юм талбармаар байна уу? Эсвэл зүгээр describe something, or do you want to predict some outcome or evaluate something or critique some theory? What's your purpose in doing this research? What's your goal? Tandarin sotlani zorlaki of your objectives. So sometimes I write my objectives first and then I write my research question. My goal is to understand social change in Mongolia. I want to understand that. Okay, what's my question coming from that goal? Маргари хаяг мэс судалгааны зорилгын тухай эхлээд бодоод тэгээд тэрнээс дараа судалгааны асуудал боловсруулах. Тэгээд та нар юу мэдмээр байна? Тэр маш чухал байна. Сайн бодог хэрэгтэй. Тийм дээ. За эхлээд бас судалгааныхаа зорилгыг тодорхойлцоод тэгээд судалгааныхаа асуудлыг боловсруулж олно гэж байна шүү дээ. Хэрвээ чиний судалгаа одоо юм тайлбарлаж гэнэ үү, тодорхойлж бичих гэнэ үү, үр дүн хайж гэнэ үү, нэлэх гэнэ үү, эсвэл ямар нэгэн онолыг шүүмжлэх гэнэ үү. Тэрнээс шалтгаалаад судалгааны асуулт бас цаашаа дараалчих болно тийм. So, okay, so of course we have many different types of research design. Бид нэр анхны удаа жоохон ярьсан судалгааны бүтц олон байна, олон зөндөө байна тий. Тэгээд okay, some people want to they want to establish a generalizable law. Okay, I'm working as a physicist and I want to establish a law on, the light or gravity. They're trying to establish a, mathematical law that we believe could be true. Okay, most social scientists are not interested in generalizable laws or principles. Okay, maybe some sociologists are, but anthropologists usually aren't. Are you trying to determine causation? Like, okay, if I go to school for 10 years, then I will definitely get a salary of, some high salary. Is there a causal link between education and salary? Are you trying to find causation?
Are you trying to just explain how people interpret their worlds? Like the conspiracy theorists we were talking about yesterday. Why are they doing this? What's behind their behavior? Okay, or are we just trying to study this phenomenon which is new, describing it, what's happening, outline the characteristics of it. So it depends on, depending on this, you'll have different questions and different research designs. So yeah, sorry, I can move on. Одоо эндээс юу таг ойлгогдож байгаа та одоо ер нь яг одоо юу хэлээд байгаа гэдгээс шалтгаалаад судалгааны чинь цагаар юм цаашаа гараа явчихнтэй. Юу чи ямар нэг хууль элдв юм хайж байгаа бол одоо түрүүний хэлж байгаа социологч юм уу, эцэгчдэг юм уу те. Зарим хүмүүс юм шиг тийм хайдаг шүү дээ. Тийм бол асуудалч өөрж бол за юмны учиршилтай холбоо харилцааг сонирхож байгаа бол өөрөө байж болно. За эсвэл одоо юу гэдэг те энэ яагаад учиртай гэдгийг ойлгох гэдэг бол чинь өчигдөр Ариэллийн нөгөө жишээ авсан одоо тэр хувилдааны онол тэтгэлдэг Америк маш их юм байна гэж шүү дээ. Одоо чинь шууг бол тагнуулдаг гэж үздэг гэдэг тийм үү. Тэр яагаад гэж бодоод тийм зөндөө хүн байна шүү дээ тийм үү. Тийм үү. За эсвэл одоо манайд юу гэдэг чинь нөгөө нэг Ротшильдийн гэр бүлийнхэн гэдэг ихнийгөө дайдаг гэдэг манайд ярьдаг шүү дээ. Тэр үед яагаад гэдэг. За эсвэл одоо нэг судлагдаагүй үйл явцыг одоо ахин шинээр судлах гэж байгаа юм яах гэж байгаа тийм. Ингэх юм бол судалгааны чинь дизайн буюу загвар шал өөр болно. Би зүйл жоохон энэ causal манай оюутан дэндээ энэ causal relationship тухай юу асуудал хиймээр байна. Гэтэ энэ causal relationship тухай бол маш хэцүү. Маш хэцүү. Энэ юу төвхтэй ажил бас маш их мөнгө хэрэгтэй. Яг юу маш сайн судалгаа хийхвэл, for example, we were talking about overgrazing, or sorry, not overgrazing, like maybe land degradation. What causes it? Everyone says overgrazing causes land degradation. They say overgrazing causes a direct relationship. But how do we know that? How do we know that? It could be climate change, precipitation, changes in seed banks, maybe non-human factors. Maybe there's lots of dust from China. Okay, maybe there's all sorts of other issues going on. We don't know that there's this direct causal relationship. So in social sciences, if you want to find a direct causal relationship, it requires a huge amount of experimentation and control. Okay, I'm looking at this area, comparing it to this area. What's the exact factor causing that relationship? And that's extremely complex and usually very expensive to do this type of study. Also, for example, we don't know, here's gender and income. Maybe we have all these other factors influencing this relationship. So will you be able to control and study all these factors? So in my opinion, it's not a good idea to have a question which is trying to establish a causal relationship. It's not necessary. You can say, okay, in my study, I want to understand these elements, maybe various factors which could, various factors within this relationship. But you can't really say this definitely causes that because too many factors are involved. Okay. За тэгэхээр яг энэ бол яг нөгөө Ариэллийн сургуулийн дээр цаад ер нь аливаа одоо зүйлийн холбоо хамгааллын тухай гурван төрөл гэж байна шүү дээ тийм. Одоо эхнийх нь бол шууд, хоёр дахь нь шууд босчих юм уу? Гурав дахь нь болохоор одоо илүү тийм төвхтэй шууд тусна бүгд нь холилдсон гэсэн юм гурван загвар гараад ирж байна тийм. Тэгээд Ариэллийн авсан сая хоёр жишээгээр бол ерөөсөө нийгмийн хойцооч тийм шууд causal relationship үү тийм ганцхан ч юм уу нэг ширхэг ч юм уу тийм шууд тийм холбоо хамаарал байдаг гэж үздэг гэж. Яг л нийгмийн амьдрал бол маш комплекс төвхтэй зүйл. За авсан жишээгээр нэг ч шүү дээ. Хөрсөөр одоо газар бэлчээр муудлаа билүү тийм land erosion гэдэг чинь. Тэрийг бол манайх одоо юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бүгд яасан мал өвсөх хинтэй тэгээд байгаа гэж ярьдаг тийм үү. Тэгээ яг малын хатааг цөөлийг бэлчээр өвчлөх гэсэн дараагийн шийдвэр гарч байгаа шүү дээ. Гэтэл үүндээ ямар тийм байх ямар ч боломж байхгүй. Бороо ороогүй байж болно. Эсвэл өөр өчнөө олон шалтгаанаас болоод юу нөгөө хүчний дөрөд хэлтэй юм чи болж байгаа гэж болно. Хүн тэрийг хаянгуудаа тэрэл юу гэж хэлдэг. За эсвэл одоо гендер болоод орлогын төвшөлтэй. Дүнгууд одоо эмэгтэй болохоор бацаалантай байна аа л яриад байдаг. Гэхдээ үнэхээр тийм ингээ харах юм бол энэ дотор бол зөндөө олон юм байж. Тэгэхээр нүний нийгмийн амьдрал гэдэг бол яг гэсэн маш олон үйлдэл юмнаас хамаардаг болохоор нэг юм эсвэл нэг нь ингээ бусдыгаа дараахуулж нойрхосон ийм байх магадлал бол харьцангуй бага байдаг. Ариэл бол өвдөн бол иймэрхүү одоо шууд тийм direct casual relationship байгаа гэдэг бол нэгдэггүй. Энэ олон төр оролцоод байгаа факторууд зүйлүүдийг таньж мэдхийг тэгжээж чи тэр асуудлын хамгийн чанарыг олох юм.
In my opinion, if you have a question which you're saying, I want to try to establish a causal relationship, that's too big. I do not recommend it for social science research, and I definitely don't recommend it for anthropological research. So it's just very difficult to make that claim or argument. Okay, so let me give you an example of just an interesting anthropological research project. This is a colleague of mine, Jane Dyson. She's in Australia now. She was interested in learning about friendship in India amongst young people, youth. So she wrote first her research aim, like судалгааны зорилго. Миний бодлоор бас судалгааны зорилгоос бас судалгааны зорилго тодорхой бодлоод тэгээд юу судалгааны асуулт тодорхой болно. So her research aimed to understand the relationship between children's work and the reproduction or transformation of social relationships based on class, caste, gender, and age. Okay, so it's quite clear. What is she interested in looking at this relationship? She's not saying the cause. She's saying what's the relationship about? What's happening here? So in this article, it's very clear. This is what her research is about, her research aim. And from that, you can imagine research questions being formed. What is children's work in that location? That's one question. What's the relationship between children's work and caste, for example? So in India, for example, certain children of certain caste may do certain work, like they're going to go collect the wood or collect the leaves or whatever it might be. So this is just one example of a research objective, a research aim. За жишээ нь бол антропологийн судалгаа тийм судлаач нь бол одоо ирээдүйн залуучуудын одоо дундах нөхөрлөх friendship тийм ийм зүйлийг судалж байгаа гэж. За тэгээд судалгааны зорилго ерөөсөө маш тодорхой болчихсон юм тийм. Одоо анги давхраг caste нэгдэх нөгөө caste байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгээд gender насан дээр тулгуурласан нийгмийн харилцааны өөрчлөлтөө өрөөл. За тэгээд хүүхдийн хөдөлмөрийн холбоо хамгааллыг ойлгох зорилготой л гэж шүү дээ. Ариэлл нь ирээдүйг болвол одоо яг чи ямар настай хүүстэй за ямар каст байхаас шалтгаалаад чи юу хийх вэ гэдэг чинь үргэлжлээ хөөгдсөн байдаг нэг юм мэдчихэж байгаа тийм үү чи одоо нөгөө дайлыг болвол нөгөө мөсний хүмүүст ухахгүй шүү дээ энэ шууд яг багч болно баг боломжгүй тийм ийм харилцааг ойлгох гэж болохоос яагаад тэр нөхөр тэгээд байгаа гэсэн ийм шалтгааны тухай яриаг байна гэж тийм Тэгээ бас та нар олон өгөөд өмчлөл тэгээд та нар өөрөө хараа энэ үсэлтээ ийм зүйлтэй та нар we should highlight from other readings. You do readings and highlight what is the aim of this research that I read. Okay, and that's your practice. Reading and highlighting how did that person articulate or talk about their research aim. Okay, what about Troy's article? How did he talk about his research aim? Then you can kind of, practice and understand how do they write about it. Then you can try to do the same thing. It's sort of like practice through reading. За тэгээд чи мэдээж уншаад байхаар сүултээ сурч штэ тий. Одоо яг энэ чинь бол унших гэдэг чинь мэрэгжлийг гэсэн санаа илэрхийлээд байна штэ. Хүн барилдсаар сайн барилдсан шиг уншсаар гомсоор сураад ерөөсө дорн юм барай явчихна гэж энэ судалгааг ямар зөвлөв. Okay, now I'm going to quickly talk about developing research questions. Okay, so this is the kind of very basic process. We already talked about how to develop a topic. Okay, you're developing some idea. You're hoping some like Troy said, you have some passion for some topic. Okay, is there any existing information on that topic? Sometimes if there's no information, it means that there's not a gap. It's just no one cares about that topic. So is it relevant as well? That's another question. Just if you want to describe the lion statues in Bayernhunger, there's no research on it because no one cares, right? So you have to it's not just about finding a gap. It's finding a gap with relevance and importance. Okay, so then you have your broad topic. Then you refine your topic, like Troy was talking about, breaking it down, and then looking for any existing research, right? What's happened before? So we're reading and trying to engage with this topic. Troy said, read everything you can on the topic before you develop the research questions. So this is the development process. За тэгэхээр судалгааны асуудлыг энэ дагуу боловсруулах юм шүү дээ. Чиний сонирхож байгаа сэдв байгаа байж болно. За тэгэхээр тэрнтэй ч холбоотой янз бүрийн баримт мэдээлэл цуглуулах боломжтой юу? Чи тэгж чадах уу? Тэ? Чи өөрөө боломжийг асуудах хэрэгтэй, тэ? За тэгэхээр чи юу нь яг одоо тэр сэдвийн дагуу юуг нь яг ойлгох гээд байгаа яг гэдэг тэ? Тэгчээд юу ингээд жижигхэн хэсэг элемент гэдэг хэсгүүдэд ингэж хувааж болж байна. За тэгээд яг энэ судалгаа сэдвийн чинь тухай өмнө ямар судалгаа хийгдсэн байна гэдгийг бүгдийг интрогийн ирсэн academic literature-тэй нэг гэдэг
сагт майт юм руу орж шалгаад судалгаа үзэх нь үйдэг гэж үзэх юм мэдэхгүй тийм үү. За тэгээд тэр яах гэдэг эндээс тэ юу мэдээд байгаа гэх маягаар ингэж ангилж хийдэг үү тийм энэ алхмуудад хувааж болно гинэ. So, okay, so this is just an example. Okay, I have inequality as my interest, and I'm breaking it into pieces, and I'm trying to identify what's the aim of my project in relation to inequality, just an example. За энэ жишээ тийм тэгш ус байдлын тухай тэгш ус байдлын сэдв гэж. So, okay, so anyway, okay, so that's just some example. Okay, now I want to just talk about the research questions. There's a great article by White, Developing Research Questions. I'll try to upload this into the drive, but these are the problems he talks about with research questions. So when you write your research question, these are problems you should avoid. Okay, you should try not to do this. So first of all, he says questions should be open-ended. So many people write closed questions, like a yes or no. If your question is closed, then, do children like to eat lunch at school? I don't know. That's yes, you can answer with yes or no. So that's not helpful for research. We need an open question, not a yes or no question. Okay. People also ask very complicated research questions, like 2 questions at the same time. They do double questions. What is pastoralism and how do people overcome Zud? Those are 2 questions in one. It's too complex. Okay. This is the most important point, I think. Is your question making an assumption? This is very, very important. Is your question making an assumption? How do you know that assumption is accurate? So the example they gave is, at what age do boys stop underachieving at school? So the assumption is that boys are underachieving at school. How do you know boys are underachieving at school? So is there a prior research that's been done that makes a claim and proves that all these boys are underachieving at school? How do you know that research was done in a way that is valid or accurate? So sometimes you can't ask a question without assumptions. And other times you have to just start from scratch. So, to what extent are boys underachieving at school? So are they or are they not first? Okay, what's the reason behind it? Some questions set up a false dichotomy. This means you're asking like an either or question, and that's not helpful. We don't need either or questions. Either Troy likes to play, does Troy like to play sports, or does, Ariel like to go to the gym? I don't know. It doesn't make sense to ask this type of question. And then this is a very difficult thing to explain. Avoid tautological questions. That means that there's sort of like it's an illogical question. So for example, it says in this one, why are working classes overrepresented in some types of occupations? But this doesn't make sense because working classes are only corresponding to certain occupations. Working class and occupation are like the same thing. So anyway, you have to avoid these tautologies. That's something to think about later. But I think the most important one is the question making an assumption? And how do you know if that assumption is accurate? Sorry, what's it? And everybody you're talking here as well. Тэгээ эхнээс билээ ярахад нээлттэй асуултыг өвчнөр ярьж байсан те асуулт нээлттэй байх ёстой. Шууд ийм 1 2 үгээр хариулаад дуусчихааргүй тийм хариултуудыг өгж явах асууж явах ёстой. За хоёр дахь нь гэх юм бол зарим хүмүүс болохоор хитрхийн нөгөө нэг тийм төвхтэй ойлгоход хэцүү асуултууд асуугаад байдаг. Тэгээд жишээ нь хэм бол нэг өгүүлбэр дотор 2 3 дахь санаа хэдэн асуултуудыг дагаад нэг болгоо асуучдаг. Тэгэхээр тухайн хүн маань яг алинд нь төлөвлөх үү, алинд нь хариулах уу гэдгийг мэддэггүй. Тэгэхээр тийм бас асуултуудаа ерөнхийдөө бол тодорхой байлгахаар л гэсэн үг л дээ. За тэгээ 3 дахь гэх юм бол нөгөө тийм асуулт чинь аль хэдийн нэг тийм таамаг төвшүүлсэн тийм асуултууд байж болно. Асуулт тохиол бас байгаад байдаг. Тэгэхээр тэр асуултыг тиймэрхүү асуултаас одоо зайлсхийх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр чинь ингээд нөгөө нэг тухайн хүнд бас өчтөр ярьжсэн тийм би багш аль хэдийн өөрийн гэсэн чи таамгийг тухайн хүний толгойд нь суулгаж өгж байгаа болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь болохоор ингээд тэр мэдээллүүдийг чи ер нь хаанаас авсан? Өмнө тийм судалгаа байгаа юм уу те? Тэгээд тэгэхээр тийм асуултуудаас зайлсхийх хэрэгтэй. Тэгээд за тэгээ ерөнхийдөө бол сүүлийн юу нь болохоор ингээд жишээ нь хэл айгүй олон давтагддаг асуултуудыг
одоо нэг өгүүлбэр дотроо бол хэд хэдэн үгийг ингээ өөр байдлаар тавтаад хэлчихдэг ч юм уу. Ийм бас алдаанууд их гаргадаг. Баярлалаа. Гэхдээ би танаа мэт энэ юу судалгааны асуудал, ярилцлагын асуудал биш. Энэ юу судалгааны асуудал шүү дээ. Okay, there's also problems of subject here. So this is problems of form. There's the problem with the actual way it's written, and there's problems of the actual subject. So some questions cannot be answered through empirical research. Like, does God exist? How do you answer that question through empirical research? We can say, okay, we can learn about people's belief in God or how they worship God or all these practices, but we can't prove or disprove if God exists. Or like a question that has to do with values. Should we, all go to school until the age of, well, that's a bad question. Okay, try, we can think about some normative question. It has to do with values. Should boys like blue and girls like pink? Yeah. Should girls like blue? Yeah, exactly. Should girls like pink and boys like blue? It's a should question. That means it's about values. We can't answer it through empirical research. We might have some research that helps us make the decision, but some questions are too close to our values. We can't understand them through empirical research, through this study, especially questions about philosophy, God, love, those questions. They're too difficult to have a definitive answer. We can understand how people think about it. How do people think about God? How do people believe in God? But we can't say, does God exist, right? We don't know. So that's one problem of subject. Тэгээ судалгааны сэдвийн хүрээнд гэх юм бол одоо эмпирик одоо байдлаар ингэж асуудал хандж болохгүй одоо жишээ нь хэлээд одоо бурхан байдгүй үгүй юу тэгээ хаа гэж юу юм вэ гэж одоо нэг тиймэрхүү одоо байдалд одоо тиймэрхүү одоо аль болох сэдвээс одоо зайлсхийх хэрэгтэй. Тэгээ энэ болохоор ер нь сүүлийн бас нэг хитрхийн ноорон болцсон нөгөө юм нийгэмд ингээд түгээмэл одоо юунууд байдаг шүү дээ тий. Асуудлууд жишээ нь хэл тэгээ түүний хийснээр бол охтууд бол ягаан өнгөн дуртай, өвгүүд бол угасаал цэвэр өнгө дуртай гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юм бол бас байж болох. Тэгээд хүний одоо жишээ нь ерөнхийдөө бол үндсийн одоо хитрхийн философийн тэгээ шигшний тэгээд одоо хүний тэр нөгөө дотоод ёс зүйн үндсэнийг ингээд нөгөө шүүмжилсэн ч юм уу тэрэндээ хитрхи их юу айсан асуудлуудаас айлхав. So we have types of research questions. There's two different, main types are, there's descriptive questions and explanatory questions. And often you need both a lot of the time. So what's happening in this location? Okay, someone comes into the classroom, what's happening in our classroom? That you need to describe what's happening often. And then you can ask, okay, why is it happening? Let's try to explain why this is happening. So often you need these two questions together, descriptive question and explanatory question. But I would avoid just having descriptive question. You should also have some explanatory question with it, because the explanatory question is about analysis, trying to figure out why is it happening. The descriptive question is just, okay, what's happening here? It's more like, okay, the stone lion outside of Beinhunger looks like this, la 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 la. But okay, why is it there? Maybe that's a more interesting question. Or maybe it's some part of big political system, for example. Okay, that's interesting. It's more interesting than just describing the lion statue on its own. So we need often two different types of questions, descriptive and explanatory. За тэгээд хоёр ерөнхийдөө бол ингээд нөгөө чиглэгдэж болохгүйс ингээд юуны сэдв асуулт одоо судалгааны сэдвийн асуудлууд ингээд хоёр төрөл байна л да. Жишээ нь хэм бол асуулт нь юу гэж болохгүй гэхээр нэг төрөл нь одоо тодорхойлсон асуултууд нөгөөдг нь болохоор тайлбарлсан. Тэгэхээр яг өөрөө бол Ариэлл бол тодорхойлсон одоо тийм асуудлуудаас бол жоохон зайлс хийдэг. Яагаад гэхээр одоо жишээ нь уул уурхаан ингээд судлаа гадаа ингээд тэгээ чулууны юм өнгөтэй ингээд хинж тайлбарлаа. Тэгээ эзэр бол нэг тийм сонирхолтой асуудал биш те. Харин тодорхойлох одоо чи ингээд нөгөө тайлбарлах те. Одоо ийм жишээхэд яагаад ийм байгаа юм, энэ юутай холбоотой юм те. Улс төрийн эдийн засгийн ямар системд холбоотой үгүй юу гэх мэтчлэн тиймэрхүү аль болох ухаан хүнээр өөр нь тайлбарлуулах тиймэрхүү илүү дээр. Okay, so here's some examples. What does X thing mean? What are X's perceptions of Y? Is X different or similar to Y? Are X and Y related?
how does X impact Y? Okay, so these are just different types of research questions. You can, modify or adapt to your topic. It's just some examples so you can understand these. To what extent is often a nice question. To what extent are herders affected by mining? So we have these are very common in the social sciences, these types of questions. Тэгээд эдгээр бол ерөнхийдөө судалгааны сэдвийн тойрны эргэн тойрны хэрэгжиж болохгүй сууж болохгүй тийм асуултууд байна. Тэгэхээр одоо X ямар утгатай юм те тэгээд жишээ нь хэм бол XY юугаараа ялгаатай те XY-с одоо ямар байдлаар юутэй хоорондоо яаж холбогдож байгаа юм те XY-д яаж нөлөө үзүүлж байгаа юм тэгээд тэр хоёрын хоорондох холбоо нь юу вэ гэх мэтчлэн те яаж хэрхэн ингээд ихэд илүү ухах төрлийн асуултууд. Okay, so if we had time, I would ask you to come up with some research questions about this interesting news article, but I'm not going to do that because we don't have enough time. But you can do it on your own time. Okay, here's a topic. I usually ask my students to come up with research questions on this very short topic, which you've only read for 5 minutes. And then, okay, what can we generate from this very tiny topic? So it's quite interesting because from a small topic, like a news article, you can actually, based on, hopefully, if you have enough stuff that you've read, you can start to take any topic and generate research questions. But the most important thing is you have had to read a lot. You need a lot of reading behind you to then take a topic and come up with research questions. Because you already know the issues, you already know the theories. So then if I say, oh, Belt and Road, China, I'm interested in, XYZ things because I know those are important issues based on what I've read from the scholarly literature. So the problem, I think, for many of you, the challenge is you need to read a lot. You need to read for many days and months to come up with this foundation in the literature and in the topics. Then it will be easy for you to generate research questions. It will be like, you don't need to spend too much time. But the hard work is reading. I think that's one of the big themes we've emphasized a lot in this summer school. Тэгээд одоо энэ судалгааныхаа сэдвийг ингээд олж авах чинь толгойд ч орж ирэхэд айгүй хугацаа шаардлагадаг. Тэр ихэнх хугацааг чи уншихад зарцуулна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл зүгээр нэг жижигхэн нэг мэдээний гарчиг ч юм уу богинохон өгөл уншаал тэгээд тэндээс чи өөрийн одоо судалгааны сэдв юу гэх ингээд санааг олох магадлалтай байдаг. Гэтэ тэр холтол бол чи хичнээн өдөр сарыг ингээд уншихад зарцуулна. Яагаад тэгэхээр чамд өөрийн гэсэн тийм тодорхой одоо background одоо юу гэдэг юм те одоо тийм мэдлэг үүсэж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бол зүгээр л одоо энэ одоо summer school-ийн зуны сургуулийн зорилго бол тэр татал юу унших юу гэвэл Like, for example, I read this for 3 minutes and I see, okay, there's issues around the role of private companies in housing. There's issues around eviction, inequality, right? Homeowner rights. Okay, what does this mean for city politics and governance? There's so many interesting topics within this small news article. So I want you guys to read the Mongolian news and start thinking, wow, where's my research topic? There's so many research topics in Mongolia that you can choose from. So many interesting issues. And so you can break down any topic into important keywords or issues. За одоо жишээлбэл энэ нэг 3 минут ч юм уу тий уншаад дуусчих нийтлэлээс би бол хичнээн ингэ судалгааны хэлэг гаргаад ирж болохоор байна. Одоо жишээлбэл одоо Microsoft одоо яасан гэж юм те энэ Seattle хэсгэрт бол нөгөө нэг за хичээл уншаад явах тий тэгээд одоо тийм 500 ер нь бол ингээд нөгөө нэг хичээл за тайлбарсан дээр юм байна. За тэгээд нөгөө нэг Seattle-ийн тэр хаваар бол ингээд баг одоо өртөгтэй тийм хүмүүсээс оруулсан тийм ингээд 500 сая долларын тийм одоо байшин тийм байгууламжтай одоо тийм байрлах газар байгаа тийм одоо үр хүлээсэн юм тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эндээс юу харж болох вэ гэхээр улсын бодлого ямар байгаа юм тийм төрийн бодлого энэ хүмүүсийн одоо тэгш бустэй аян хаосны ялгаа гэх мэтчлэн тийм яаж хандж байгаа гэх мэтчлэн ингээл ер нь зөндөө олон зүйлийг энэ дээр харж болно. Тэгэхээр та зөвлөх юм гэх юм бол аль болох одоо Монголын маш одоо тийм зөндөө олон сонир байгаа. Тэндээс ингээд уншаад тэгээд тэндээс бол өөрийнхөө судлагдах болохгүйсэн гэж нэ олон санааг.
Excellent. Okay, great. So Troy, I think Troy's going to talk about argumentation next, arguments. This is the kind of summary of the research question stuff. I hope it gives you some good tools to go away and develop your own topic. And you can always ask me, come up to me later and ask me questions. I can help you. 다른 말은 이런 선수 보시듯이 비슷하시죠. 자,